Kapitän Kimday sah in seinem Kommandostel an Bord der Raumschiffs Aurora und Start auf den Bildschirm vor sich. Das Notsignal von der Bergbau-Kolonie Titan 7 blinkt rot. Aber etwas stimmt nicht damit. Das Signal war so perfekt, so sauber für einen echten Notfall. Das reicht nicht Gurge. Meldet Lieutenant Parkman, wenn sie ihr Finger über die Kontrolle gleiten ließ. Als Kommunikationsaffin sie kennt sie jeden Ton und jede Frequenz. Die normalerweise bei Notrufen verwendet wurden, aber das, hier, das fühlt sich an wie ein Theaterstück. Die Aurora flog seit 3 Tagen durch den leeren Raum, die Kolonie zu erreichen. Kimday hat ein mulmiges Gefühl im Bauch. In seinen 20 Jahren als Raumschiffkapitän hat gelernt, auf sein Bauch versuchen. Und jetzt schrie es ihm zu, dass etwas völlig falsch war. Als sie endlich bei Titan 7 ankamen, sah alles normal aus. Die Kolonie lag friedlich auf der Planeten-Nordfutsch. Ihr Lichter blinkten regelmäßig, und die Energiesignaturen zeigten normal Aktivität. Vom Orbit aus betrachtet wirkt als wie immer die Menschen bei der Arbeit, Maschinen in Betrieb, ein ganz gewöhnlicher Tag im Leben einer Bergbaukolonie. Aber Kimday blieb vorsichtig. Schickte ein kleines Landungsteam hinunter, Render selbst auf dem Schiff blieb und als über die Kommunikationskanal verfolgt. Das Landungsteam von die Kolonisten bei ihrer täglichen Arbeit begluthakten es aus den Tunnel. Keshechi bereiten Mahlzeiten zu Kinder spielten auf den Spielplätzen. Auf den ersten Blick wirkt es vollkommen normal. Die Menschen redeten miteinander, lachten sogar ab und zu, und gingen ihren Gewohnten zu tigiten aber dann bemerkt Sergeant Lehan etwas Seltsames. Als erfahrener Sicherheitschef hat ein Auge für Details, die anderen Entschingen. Die Bewegungen der Kolonisten waren zugleich zu synchron. Wenn einer den Kopf dreht, taten es alle anderen zur gleichen Zeit. Wenn einer aufhört zu arbeiten, pausierten alle anderen im gleichen Moment. Sie bewegen sich wie Marionetten, flüstert Lehan in sein Kommunikationsjet. Sein Stimmklang eingespannt, also in Gruppe von Bürgerleuten beobachtet, die ihr KCPF in perfekter Harmonie drehten, das Landungsteam an sich in dort Dr. Song nahe, die Schiffsösten. Fort heimlich medizinisch Scans an einigen Kolonisten, durch, ihr tragbaren Scanner zeigten beunruhigende Ergebnis. Kapitän, meldet sie über den sicheren Kanal. Ihr Gehirnaktivität ist anders. Es sieht aus, als würde etwas anders ihr Bewegungen kontrollieren. Die Gehirnwellen der Kolonisten zeigten Muster, die sie noch nie gesehen hat. Normalerweise wären menschliche Gehirn chaotisch und unvorhersagbar, voller individueller Gedanken und Emotionen. Aber dies Gehirn pulsierten in einem gleichmäßigen, mechanischen Rhythmus, als wenn sie all an die gleich unsichtbar Maschine eingeschlossen. Als die Sonne unterging und die Schatten länger wurden, wurde dem Landungsteam klar, dass sie beobachtet wurden. Überall in der Kolonie standen Kolonisten regungslos in den Schatten und starrten die Besseren. Ihr Augen glänzten in schwachem Licht, aber ihr Gesichter blieben ausdruckslos. Es waren nicht nur ein paar neugierige Bewohner. Hundert von Menschen hatten sich strategisch positioniert, jeden Winkel der Koloniegelen zu überwachen. Sie standen wie Statuen da, aber ihr KCPF folgten jeder Bewegung der Landungsteams. Kimday spurt, wie sich sein Nacken her, aufstellten, also die Berichtsteams hört, das war kein normaler Notfall, das war etwas viel Schlimmeres. Die Kolonisten verhielten sich wie Raubtiere, die ihr Blut studierten. Bevor sie zerschlugen, als am Schiff befahl, schließlich, sofort, aber als das Landungsteam zur Landeplattform zurückkehrte,
Stelten sie fest, dass der Weg blockiert war. Dutzend von Kolonissen standen schweigend die Aurora herum. Ihr Gesichter im Schatten verborgen. Ihr Körper unnatürlich still. Bei VWZUGSCHNAPPT. Dr. Solnar konnte nicht schlafen. Wenn die anderen Crewmitglieder versuchten zu ruhen, arbeitet sie die ganze Nacht in ihrem kleinen Labor an Bord der Aurora. Die Blutproben, die sie heimlich von den Kolonissen gesammelt hat, lagen unter ihrem Mikroskop. Was sie dort sah, lieh das Blut in den Dörren gefrieren. Winzige Organismen schwammen in den roten Blutkörperchen herum Lebewesen, die sie noch nie zuvor gesehen hat. Sie waren so klein, dass sie fast durchsichtig wirkten, aber unter starker Vergrößerung konnte sie ihr Komplexstruktur erkennen. Dies Dinge sahen aus wie kleine Roboter. Aber sie lebten unbewegten sich. Das kann nicht sein, Moment. Sie vor sich hin, wenn sie die Probe nach der anderen untersucht. Jede einzelne Sieg das gleiche Ergebnis. Dies fremden Organismen hatten sich direkt in das Nervenjug der Kolonissen eingenistet, wie kleine Spinnen, die ihr Netz in menschlichen Gehirnen wetten. Sie aktiviert den sicheren Communicationskurs zu Kapitän Kim Day. Sir, Sie müssen sich das ansehen. Dies Dinge werden die Gehirnchemie der Kolonissen komplett. Die Leute sind nicht krank, sie werden kontrolliert. Von innen heraus, ihr Zitterten. Als sie die Daten an den Kapitän übertrug, in 20 Jahren, als Schiffsführerin hat sie schon viel seltsame Krankheiten gesehen, aber das Heil war etwas völlig anders. Dies Parasiten wirkten intelligent, als hätten sie einen Plan. Zur gleichen Zeit bemerkt Ingenieur Trojan etwas Beunruhigendes im Energienetz der Kolonie. Er in seinem kleinen Arbeitsbereich. Umgeben von blinkenden Bildschirmen unzerrenden Computern und analysiert die Energieverbrauchsum von Titan 7. Das ist merkwürdig, murmelte. Render die Daten durch. Normalerweise verbraucht die Bergbau-Kolonie Energie für Maschinen, Belichten und Lebenserhaltung, aber hier gab es einen zusätzlichen Energiefluss, der nirgendwo hinführt. Es war, als wär die Gesamtkolonie als gigantisch sendenlich. Fungieren, sie senden etwas aus, berichtete dem Kapitän, ein Signal von enormer Stark, aber ich kann nicht herausfinden, was es ist oder wohin es geht. Lieutenant Parkman. Die Communication sextant, fing Bruchstück dieses geheimnisvollen Signals auf. Sie sah vor ihren Gürteln wie ein Detective, der einen schwierigen Fall lösen wollte. Das Signal war komplex und vielschichtig, fast wie Musik, aber mit einem unheimlichen, mechanischen Rhythmus. Es ist wie ein Dirigent, der ein Orchester leitet, erklärt sie den anderen. Das Signal synchronisiert biologisch Funktionen aber mehrere Hinweg, Hörschlag, Atmung, sogar Gehirnwellen, als wird aufeinander abgestimmt. Die schlimmsten Befürchtungen der Teams wurden bestet, als sie am nächsten Morgen den Schichtwechsel in der Kolonie beobachteten. Tausend von Menschen bewegten sich in perfekter Formation. Wie daten bei einer Parade, aber es war noch unheimlicher als das, sie atmeten im gleichen Rhythmus, blinzelten zur gleichen Zeit und drehten ihr KCPF in identischen Winkeln. Sicherheitschef Han beobachtet das Spektakel durch sein Fernglas und got dabei die Kolonissen, die sich ihren Landeplatz positioniert hatten, mindestens 20 Mann haben umstellt, meldete mit duster Stimme, und dies wurden immer mehr. Die Situation wurde von Stund zu Stund bedrohlicher. Die Kolonissen merkten kein Entstolten, das Raumschiff anzugreifen, aber sie liehen auch niemanden gern. Sie standen einfach da und warten, wie Raubtiere,
Die geduldig auf den richtigen Moment warten. Dr. Solnau entdeckt noch etwas Erschreckens in ihren Proben. Die Parasitenwürmer hörten sich nicht nur, sie entwickelten sich weiter. Die neue Generation war komplexer als die vorherige, als würden sie lernen und sich anpassen. Sie studieren uns, bergt sie dem Kapitän. Dies Dinge sammeln Informationen über menschliche Biologie und Verhalten, über Wofür. Die Antwort kam am Abend, als drei Kolonisten zum Raumschiff gingen. Es waren Menschen, die das Landungsteam am Tag zuvor noch normal hat sprechen hören. Aber jetzt bewegten sie sich wie Roboter, ihr Schritt perfekt synchronisiert. Sie blieben vor der Rampe der Rohre stehen und lächelten. Es war das unheimlichst Lächeln, das die Crew gesehen hat, mechanisch und emotionslos, wie das Grinsen einer Pop. Dann sprachen sie, aber nicht wie normal Menschen. Ihre Stimmen kamen zur exakt gleichen Zeit, sagten die gleichen Wort, mit der gleichen Betonung. Willkommen auf Titan 7. Bereitet euch auf die Integration vor. Das Wort Integration die alle Alarmglocken in Kim Days Kopf wüten, was, auch immer dies Parasiten mit den Kolonisten gemacht hatten. Sie wollten es jetzt auch mit seiner Crew machen. Die war Fall geworden. Andrauen wurden 100 von kontrollierten Menschen darauf, dass sie sich eben Dr. Song. Na verbrecht die nächsten Stunden damit, die Geheimnis der fremden Signal zu entschlüsseln. Ihr Finger flogen über die Tastatur, wenn sie komplex Algorithmen und Besetzungsprogramm verwendet, die Botschaft zu verstehen. Was sie entdeckt, war noch schlimmer als alles. Was sie sich vorgestellt hatte, die Parasiten waren, nicht nur zufällig Eindringling. Sie waren Teil von etwas viel Größerem, einem riesigen Netzwerk, das sich über mehrere Sternensysteme erstreckt. Wie ein unsichtbares Spinnennetz verband es 100 von Welten miteinander. Sie nennen sich selbst die Einheit. Erklärt Dr. Solnau der versammelten Crew, ist zittert vor Angst. Das hier ist kein Zufall. Sie infiltrieren siegjahrzehnten menschliche Kolonien, studieren und lernen, wie unser Gedanken funktionieren. Kapitän Kim de Wordglas, also dies Wort hört. Aktiviert sofort 10 Zugangscodes für klassifiziert Militärdaten. Als Kapitän eines Forschungsschiffs hatte Zugang zu Informationen, die normal Bürger nicht zu sehen bekämen. Aber was in den Akten fand, liegt das Blut in den Adern gefrieren. Kolonie nach Kolonie war in den letzten Jahren verstummt. Bergbauposten, Forschungsstation, sogar Kleinsiedlungen, all hatten plötzlich aufgehört zu kommunizieren. Die Militärführung hat dies Vorfall als Rüstungsfehler abgetan. Als psychische Zusammenbruch oder als Folgen von Isolation. Im Weltraum, mein Gott, flüstert Kim Day, render die Buch deutlich. Sie haben das schon so oft gemacht. Wir sind nicht die Ersten. Die Muster waren immer die gleichen gewesen. Erst verstummt die Kommunikation für ein paar Tage, dann kamen seltsam, mechanische Nachrichten. Rettungsteams fanden Kolonien vor, die scheinbar normal funktionierten. Aber deren Bewohner sich merkwürdig verhielten. Die Bericht wurden schnell klassifiziert und vergessen. Ingenieur Choi Jun matcht die beunruhigendste Entdeckung von allen. Hat die Energiesignaturen der Kolonie noch genau analysiert und dabei etwas Schreckliches herausgefunden. Die Leistungsmuster zeigen, dass sie dies Menschen nicht nur kontrollieren, berichtete mit zitternder Stimme. Sie benutzen sie als Versuchsgelände. Sie entwickeln etwas wie Gorgiers. Die Wahrheit war noch schlimmer, als sie befürchtet hatten. Die Einheit benutzt jede Robot-Kolonie als Laboratorium. Ihre Technologie zu verbessern. Sie testeten verschiedene Methoden der Gedankenkontrolle.
experimentierten mit biologischen Waffen und lernten, wie sie menschliche Gesellschaften am effektivsten übernehmen konnten. Lieutenant Parkman entschlüsselt weiter betragen, die das war, Ausmacht der Plans der Einheit enthalten. Sie perfektionierten ihn Biowaff, die darauf ausgelegt war, den freien Willen der Menschen auf planeter Ebene zu sichern, die Parasiten konnten en Wasservorrat. Luftsystem und Sogar in die Nahrungsmittelprontek eingeführt werden, stellt, Juk vor, sagt Dr. Song na, wenn sie die Daten interpretiert, in en sichtbar Waff, die durch die Luft übertragen wird. Innerhalb von Tagen kann ihn ganz Welt unter ihrer Kontrolle stehen. Das perfide daran war, dass die Menschen nicht sterben würden. Sie würden weiterleben, arbeiten und sogar Familien gründen. Aber sie würden es allen Gleichschritt tun, ohne individuell Gedanken, ohne Kreativität, ohne die Fähigkeit, sich zu widersetzen. Sie sehen das Individualbewusstsein als Krankheit. Erkennt Dr. Song na mit Entsetzen. Sie wollen die Menschheit von der Fähigkeit heilen, unabhängig zu denken. Für die Einheit war die menschliche Individualität ein Fehler im System. Sie verstanden nicht, warum Menschen so chaotisch und unvorhersagbar waren. In ihren Augen war eine Gesellschaft von Millionen verschiedener Gedanken und Meinungen ineffizient und gefährlich. Kapitän Kinde verstand jetzt, warum sein Crew so wichtig war. Sie waren nicht nur zufällig Besserker, sie waren die nächsten. Testobjekt. Die Einheit wollte herausfinden, wie Raumfahrer auf ihr Kontrolle reagierten, wie sie die Technologie der Raumschiffs nutzen konnten und wie sie ihre Methoden auf andere Welten übertragen konnten. Wir sind nicht hier, zu helfen, sagte zu seiner Crew. Wir sind hier, gefangen zu werden, als wenn sie durch ihre Entdeckung herbeigerufen wurden. Begannen sich hundert von Kolonisten das Schiff zu versammeln. Sie bewegten sich, nicht mehr wie normal Menschen, sie glitten durch die Dunkelheit wie Raubtiere, die ihr Butte umkreisen. Die Einheit hat genug beobachtet. Jetzt war es Zeit für die nächste Phase ihres Experiments. Dr. Song blickte durch das Fenster und sah die leuchtenden Augen der kontrollierten Menschen in der Dunkelheit. Sie kommen, flüstert sie, und ich glaub nicht, dass sie dieses Mal nur reden wollen. Das Schiff war von allen Seiten umsingelt, und die waren zugezeigten endliche allen .ing rand durch die GGNs der Aurora, sein hand voller Workzeuge und Ersatzteil. Zwei tropften von der Stirn, Ränder, fieberhaftende Quantencommunications des Schiffs arbeitet. Die Zeit lief innen davon drauen sammelten sich immer mehr kontrolliert Kolonisten ihr Schiff. Wenn wir ihre Kontrollfrequenz streng kennen, könnten wir vielleicht die neuronalen Verbindungen unterbrechen, erklärte Kapitän Kinde. Räderkabel umverdreht und Schaltkreis modifisiert. Sein Hand zitterten vor Spannung, aber sein Stimm blieb konzentriert. Der Plan war verzweifelt und gefährlich. Sie wollten ihn Rockerplungschleife sorgen. Da das Kollektivnetzwerk der Einheit mit den chaotischsten Denkmustern der Menschheit überlassen sollte. Aber dafür muss sich jemand direkt mit dem fremden System verbinden, ein Risiko, das den Verstand zerstreuen kann. Ich mach's, sagt Kapitän Kinde unzusiegern. Als Kapitän war es sein Pflicht, sein Crew zu beschützen, auch wenn es sein Leben kostet. Über Dr. Song schüttelt energisch den Kopf. Nein, das funktioniert nicht. Es müssen wir all sein, sagt sie ins Klassen, an sehr individuellen Gedanken, an sehr persönlichen Erinnerungen, an sehr Emotionen, das ist es, was sie nicht verarbeiten kann. Wir überfluten ihr Netzwerk mit reinem menschlichem Bewusstsein, die wohl so wirkt, dass sie funktionieren kann.
die Einheit war darauf programmiert, Ordnung und Gleichmäßigkeit zu schaffen. Aber menschlich Gedanken waren das genau Gegenteil, chaotisch, emotional, unvorhersagbar. Wenn sie genug menschlich Individualität in das System pumpen könnten, würde es vielleicht zusammenbrechen. Sicherheitscheflich koordiniert die Verteidigung. Wenn die ersten kontrollierten Kolonisten ihren Angriff auf das Schiff begannen, sie bewegten sich in perfekter Formation, wie ein Gottgeldmaschine, aber das war alltschirschwitsch, sie bewegen sich wie ein Schwarmgeist, beobachtlich Hahn. Render die Verteidigungsstenen vorbereitet, aber das ist alltschir, Schockstel, sie können sich nicht an zufällige Taktiken anpassen. Die Kolonisten griffen in Wellen an, immer in den gleichen Mustern, immer vorhersagbar. Wie nutzt das aus? Wie sie in Fallen laufen und wird sie mit unerwarteten Manövern? Es war wie ein Schachspiel gegen einen Computer, man musste nur die Regeln durchbrechen. Lieutenant Parkman hat ingeniale Idee. Sie begann, Fragment menschlicher Musik, Pose und persönliche Nachrichten über all Frequenzen zu senden. Klassische Symphonien mischen sich mit modernen Popsongs, Liebesbrief mit Kindergeschichten, Witz mit philosophischen Überlegungen. Wenn Chaos ein Serwurf ist, dann geben wir ihnen Chaos. Sag sie, wenn die Finger über die Kontrolltafel tanzten. Sie sendete es aus, was sie in der Datenbank des Schiffs finden konnte, die gesamtwunderbare Ordnung der menschlichen Kultur. Dr. Solnau bereitet die medizinischen Gerät vor. Die sie für den gefährlichen Eingriff benötigten. Wir müssen unser Gehirn direkt mit ihrer Frequenz verbinden, erklärt sie, aber nicht, uns kontrollieren zu lassen, sondern sie mit unseren eigenen Gedanken zu bombardieren. Choi-Jun hat die Modifikationen an der Kommunikationsinsel fast abgeschlossen. Das Gurt ist bereit, Birgitta, aber ich kann nicht garantieren, was mit uns passiert. Wenn wir uns einloggen, unser Bewusstsein kann in ihrem Netzwerk verloren gehen. Kapitän Kim Day blickt auf seine kleine Crew 5 Menschen gegen ihn außerirdisch macht, die bereits 1000 Wohnwelten erobert hat, aber sie hatten etwas, was die Einheit niemals verstehen wird. Sie waren Individuen, die freiwillig zusammenarbeiten, ohne Persönlichkeit aufzugeben. Dann machen wir es, sagte, aber wir machen es aus Menschen. Mit all unserem Chaos, unseren Fehlern und unserer verrückten Unperfection. Drohen hämmerten die kontrollierten Kolonisten gegen die Anhalt des Schiffs, die Bett, unter ihren Schlägen, und die Verteidigungen begannen zu versagen. Sie hatten nur noch wenig Minuten, bevor das Schiff überrannt wird. Wie meldet über Funk, sie brechen durch die Entierluke. Wir haben vielleicht noch 5 Minuten. Dr. Solnau verteilt die Neuraleinverbindungsgut an die Crew. Sie sahen aus wie einfach Stirnbänder, aber sie würden ihr Gedanken direkt in das feindliche Netzwerk leiten. Denken els, was juk menschlich macht, sagt sie, eine Familien, Traum. Angst, und das erstmal, als ihr verliebt wort, an den schlimmsten Tag eures Lebens, an ihr Lieblingslied, geht ihnen els, die Crew setzt die Gerät auf, Choi-Jun aktiviert die Verbindung, und plötzlich spürten sie all die kalte, mechanische Prozent der Einheit in ihren Köpfen. Es war wie ein eisiger Wind. Durch ihr Gedanken fegt und versucht sie zu ordnen, zu kontrollieren. Zu ein HFY-Leichen darüber. Sie kämpfen dagegen in. Mit allem, was sie hatten dort der finale Kämpfen nicht mit Waffen oder Explosionen statt, sondern im Reich der Bewusstsein selbst. Als Ingenieur Choi-Jun die Quantenanlage aktiviert, öffnet jedes Crewmitglied seinen Geist für das Netzwerk der Einheit.
was den Gescher, wobei ein Tsunami aus menschlichen Gedanken und Gefühlen, Kapitän Kim Day teilt seine Erinnerungen an Kindheitstum, die ihn als kleinen Jungen wirklich stickt hatten. Dacht in den Regen, der gegen die Fenster scenes, Elternhauses getrommelt hat, und die Angst, die ihn unter der Bettdecke sitten lie, aber auch in den Moment, als beschlossen hat, trotz der Angst hinausschugen und dem Sturm zu trotzen. Dies Furcht, die ihn mutig gemacht hat, schickte direkt in das kalte Netzwerk der ein HFY-Dr. Sohn neubertriger Lieb zu ihrer Tochter, die auf der Erde wartet. Sie dacht en Kleinhand, die Natur griffen, en Göttenat geschenkt, und en das Lächeln eines Kinds, aber auch in die Trau, als sie ihr Familie verlassen musst, auf dieses Schiff zu gehen. Dies Mischung aus Lieb und Schmerz, die sie hörte kein von Lee, flutet das Fremdsystem wie ihn well aus reiner Notion. Lieutenant Parkman sendet ihr Trum von fernen Galaxien aus. Ihr senset nach unbekannten Welten und ihr Verlangen, die Geheimnis des Universums zu entdecken. Gleichzeitig teilt sie ihr Angst vor der Einsamkeit im All denkt, in denen sie watch lag und sich fragt, ob sie jemals wieder nach Haus kommen wird. Dies Widerspruch. Dies typisch menschlich Mischung aus Hoffnung und Furcht. Wären wir Gift für das Jordnit-Bewusstsein der Einheit. Sicherheitscheflich erinnert sich in seinen ersten Kampf, und das in seiner Hand an den Geschmack von Angst in seinem Mund. Aber auch in den Stolz, als sein Kameraden gerettet hat, und die Narbe auf seiner Stirn, die ihn ständig daran erinnert, dass ein Überlebender war. Dies Mischung aus Trauma und Triumph war etwas, was die Einheit niemals verstehen kann in te.ing in iua Cheugen dacht an silberschien Maschinen, die repariert hat. Und die Frustration endloser Nachrichten und die Befriedigung, wenn endlich, als funktionierte, schickt sein Erinnerungen an misslungen Experiment, an Explosionen und Kirschless, an all das wunderbare Chaos, das entsteht, wenn Menschen versuchen, das unmöglich möglich zu machen, das Kollektivbewusstsein, der Einheit begann unter diesem Sturm individuelle Erfahrungen zu wanken, ihr Parasiten, die darauf programmiert waren, einzelne Gedanken zu unterdrücken, begannen zu sterben, als sie dem vollen Spektrum menschlicher Emotionen und Kreativität ausgesetzt wurden. Es war, als würde man ein perfekt geordnetes Computersystem mit chaotischen, widersprüchlichen Daten bombardieren. Überall auf Titan 7 begannen die Kolonisten aus ihrem kontrollierten Zustand zu erwachen. Verwirrung und Erleichterung ersetzten die leeren Blick. Menschen, die tagelang wie Roboter funktioniert hatten, begannen wieder zu weinen, zu lachen, zu schreien als das. Was diese Menschen MACHT dort ein Bürgerbeiter namens Park J. Reed sich die Augen und fragt, was ist passiert? Warum stehe ich hier? In Kicken namens Lehman begann zu weinen, als die Erinnerungen an die letzten Tage zurückkehrten. Sie waren in meinem Kopf, schloss sie, ich konnte nichts dagegen tun. Das Netzwerk der Einheit erlitt kaskadierend Ausfall, als die menschliche Unberechenbarkeit sich als giftig für ihr Schwarmgeist strukturiert, wie ein Virus, das sich durch ein Computernetzwerk frei. Breitet sich das menschliche Chaos durch Verbindungen aus und siehst, Jahrhundertelt Ordnung, Sicherheitscheflich fort die neu befreiten Kolonisten bei der Sicherung der Anlage. Sie haben uns unterschätzt, sagte mit grimmiger Zufriedenheit, Render dabei half, die letzten Rest der fremden Technologie zu sichern. Sie dachten, Bewusstsein sei schwach. Aber es war genau das Gegenteil gewesen. Das Individual. Bewusstsein war die starkste Waffe der Menschheit, weil es so unvorhersagbar und vielfältig war.
Die Einheit konnte in Million identische Gedanken verarbeiten, aber sie brach zusammen, wenn sie mit einer Million verschiedener Ideen konfrontiert wird. Als die Rohre sich auf die Preis vorbereitet, entdeckt Dr. Solna etwas Beunruhigendes. In den Quantenechos, das Netzwerk der Einheit erstreckt sich viel weiter, als sie sich vorgestellt hatten. Dutzend von Sternensystemen zeigten energische Signaturen. Wir haben nur einen kleinen Teil ihres Reichs getroffen, berichtet CBSORGT. Kapitän Kindeva fast seinen Abschlussbericht. Wenn die Erde langsam gräger wird, die Menschheit ist nicht länger versteckt in der Galaxis. Wir haben an sehr Anwesenheit Raubtieren jenseits aller Vorstellungen angekündigt, aber wir haben auch etwas bewiesen. Was sie niemals verstehen würden Individualgeister, die in einem Zweck sind die Apex-Raubtiere der Bewusstsein selbst. Die befreiten Kolonisten würden ihr Geschichte erzählen, und bald wird die ganze Menschheit wissen, dass sie nicht allein im Universum wären, aber sie würden auch wissen, dass sie etwas Besseres hatten, etwas, was ihr fein niemals kapieren kann. In Intendot der Krieg die menschliche Freiheit hat gerade erst begonnen, aber die Menschheit hat bereits ihr starkst Waffe entdeckt, sich selbst, der Ohren flog in die Stern hinaus. Und mit ihr die Hoffnung, dass Menschliches, Chaos immer starker sein wird als Fremdordnung, und